Ha? Tatu baby, Tatu waiting Papa to come? See my baby Tatu always around 10 o'clock. 10 o'clock ng gabi. Always Tatu sitting in the main door because Tatu is waiting Papa to come home. Right? Tatu? You wait for Papa? Ayan siya guys, oh. Ayan. Yan lang siya. Upo lang siya dyan. Kasi inaantay niya yung asawa kong lumating. Ayan yung oras, oh. Malapit na mag 10 o'clock. Mga 10:30, nandito na yun, inshallah. Tapos yan, dyan lang siya, oh. Waiting yan. Natatubita. Waiting Papa.